São livros bem... Yes. Shuddha entrou. Jai Satidana. Uh-huh. Jai Satidana. Jai Sachidanand. Jai Dear Satidana. Michelle, Shirley, Tony, Anna Maria Oberon, Caio, Bal Vinod, Nidhi, and Dalva. Huh? Wonderful. Wonderful. Jai Sachidanand, please. All right. Let us begin with our Tri Mantra. Vamos começar com o nosso Yes. primeiro. Whose turn is it, or who would like to sing it? Quem gostaria de fazer o Trimanta, este satsang? All right. Okay. Não há voluntário. Quem No gostaria? volunteers, huh? No volunteers. Shirley. All right. Quer No. fazer, Shirley? No volunteers. So then. Okay. Shirley. I will All right. sing. All right, Shirley. Muito bom. Good. Ótimo, obrigado. Por livre e espontânea pressão, né, Tony? Muito feliz. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Salva Sahuram. Ejopanchanamukaro Salva Pava Panashano Mangalaram Cha Salvesim Padhamam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivai Jai Satchitanand Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Salvasahuram. Ejopanchanamukaro Salva Pava Panashano Mangalaram Cha Salvesim Padhamam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivai Jai Satchitanand Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Siddharam, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Salva Sahuram. Ejopanchanamukaro Salva Pava Panashano Mangalaram Che Salvesim Padhamam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevai Om Namah Shivai Jai Satchitanand Jai Satchitanand Jai Satchitanand Jai Satchitanand. Yes. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you. That was wonderful, Shirley. Foi muito bom, Shirley, obrigado. Just notice that, when I shared this satsang, the last satsang above, and there was, I forgot to post the text, the chat, which I will do, after the satsang today. Ele esqueceu de colocar alguma coisa na postagem no chat e ele vai fazer antes do término dessa satsang desta noite. Yes. All right. Wonderful. Good. Anna Maria, Margarita,
right? It's just so good to see all of you. Okay, so let us begin. So the talk about the Saiyam continues, and the chapters of Saiyam continue. Capítulo de Saiyam continua. Like, why? Because it's the most important thing in our science of liberation. Porque é a coisa mais importante na nossa ciência de liberação. Science of liberation. What blocks our liberation is anger, pride, deceit, or greed. O que bloqueia a nossa libertação é a raiva, o orgulho, a decepção, engano, Yeah. ganância. So see, so there is now the next heading is external Saiyam, and therefore there is internal Saiyam, the two Saiyams, you know. Então, o Saiyam externo e interno Saiyam. Two types of Two major categories of Saiyam. Duas categorias grandes do Saiyam. Dadashri says, our Saiyam, our means Gnani Purush Dadashri and Dada Bhagwan inside him. He says, our Saiyam is of a very high level. Did we discuss this last time, Tony, or anybody? Ana Maria, did we discuss this part? Eu acho que os Mahatmas, Ana Maria, eu não estava presente. I wasn't present in the last I know, two Ana Maria was there. And was this Ana? Ana Maria. Ana Maria, ele pergunta se você recorda o que Shuddha falou nas últimas duas satsangs. Did you do this heading, external Saiyam, internal Saiyam? Do you know? Ele pergunta se vocês sabem se ou ouviram se ele fez esse interno Saiyam e o externo. Anyway, it doesn't matter, you know, I mean, even if you repeat it. We can always review, Shuddha. Ele parou, Tony, ele parou na página 32. Alaukiki, ele falou sobre Alaukiki. Laukiki, Alaukiki. Yes. She says that you stop in page 32, yes, 32. 32, right. Laukik and so did you? So it says here, let the internal become alaukik. So we have done that. Okay, good. So then we're correct. You're right. Then let us just continue with this external Saiyam versus internal Saiyam. This is a heading. Então, vamos continuar. Então, o título é este mesmo. External e externo e interno Saiyam. So, Dadashri says, our Saiyam, Gnani Purush Dadashri Saiyam, is of a very high level, very high level. O Saiyam de Gnani Purush Dadashri é nível bem elevado. But you know, people who look at him in the streets of Vadodara or in Mumbai, they will say, oh, him? How can he? What kind of Saiyam he would have? You know, Saiyam. E as pessoas olhavam para ele na rua de Baroda e diziam, que tipo de Saiyam deve ter? Yeah, external Saiyam means it is visible. External Saiyam means it is visible to others. Yes, eh? O Saiyam externo é visível aos outros. A person is not cheating anyone. A person doesn't appear to get angry. You see, a person who does not accumulate things. You see, a pessoa não engana os outros, a pessoa não acumula coisas. Doesn't become angry, is not proud, doesn't show his pride. Não mostra seu orgulho, não se torna raivoso. Yeah, that doesn't. But não, that's não tem esse orgulho, não demonstra orgulho.
that is visible to others. You see, it's called external Saiyam. Esse é o externo Saiyam, que é visível a outros. Yeah. But you see, we do not know about his internal deceit. Internal deceit is operating. Internal deceit means Krodman Maya Lobh. Maya, deceit is still there because he is continuing to function under the foundation of I am Shirley, I am Anna Maria. You see, that's the fundamental deceit. I am. Shuddha, I just would like to translate this. So you mentioned this is the deceit, internal deceit. The deceit still present, and that is I am Shirley, I am Ana Maria, I am Tony. Esse engano ainda está presente e a gente diz, né? Eu sou Shirley, eu sou Ana Maria. E esse engano ainda está presente. Yeah, that is the original deceit. I am Tony is. Esse é o deceit original, é o engano original. Eu sou Tony. Yeah, you are not Tony. You never were Tony. You were always Amapura, but you don't know that. Você nunca foi o Antônio, você foi sempre Amapura, mas você não está consciente desse estado de Amapura. Very high level. All right, so I'm just giving you the words, I say. Now, and they will look at Gnani Purush Dadashri. What? Him? Saiyam? But the Dadashri says external Saiyam is not at all necessary. This external show is not at all necessary. It is the internal Saiyam that is necessary. The internal Saiyam will lead to moksha. Então, a pessoa, mais uma vez, o Shuddha repetiu que eles olhavam para Dada, ele, Saiyam, Dada. Então, o Dada diz que o Saiyam externo não é importante. O Saiyam que é importante é o internal Saiyam interno. And, external Saiyam, there's nothing wrong with external Saiyam. External Saiyam is practiced by good human beings. All the decent, good human beings, they practice that. Don't hurt anyone. Don't take away things that don't belong to you. You see? Esse externo, não há nada errado com Saiyam externo. O externo Saiyam é ok, o Shuddha está dizendo, não machuque ninguém, não tire nada de ninguém. Yeah, external Saiyams binds punya. Yes. Esse Saiyam externo, ele vincula punya. Merit karma de merit. Good karma, right. Good karma, boa karma. External Saiyam is good. There's nothing wrong with it, but so if somebody says, hey, what's wrong with our Saiyam outside? What's wrong with it? We are being good human beings, all right? We don't cheat anyone. We do not get angry, we try not to be proud. We are humble, outside they will be very humble. They show humility. Somebody will say, what's wrong with that? So the other says, there's nothing wrong with it. I will translate Shuddha a little bit. Then, mais uma vez, repete, a pessoa diz, o que está errado com o externo Saiyam? Não, nada está errado, né? Então, com esse Saiyam, nós não demonstramos raiva, não demonstramos orgulho e mostramos uma humildade. Yeah, what they say is when you with this outside Saiyam,
First, let us, the internal Saiyam will come. That is their approach, you see. Say one more time, Shuddha. Their approach is people who, the so-called religious people, etc. As pessoas They say, religiosas. they say that if we are nice outside, Se nós estamos, in our visible activity, if we are good, then it will lead to internal Saiyam. You see? Então, as pessoas que praticam religiões, certo? Que então, se eles têm essa atitude boa do lado externo, eles acham, pensam que internamente isso também ocorre. Né? Example of external Saiyam are, recite the name of the Lord, whether it is you say Jesus, Jesus, or Allah, Allah, or Ram, Ram. Então, exemplo de externo Saiyam é você recitar palavras das religiões, Allah, Allah, Ram, Ram, Jesus, Jesus. Or they fast, you see, they fast. Então você faz o jejum, alguma prática física, né? And then all visible activities, visible activity means, atividades visíveis. They run away from women, you see. Eles se isolam, os homens se isolam das pessoas do sexo feminino, por exemplo. Right, etc. These are all externally visible signs. Oh, women, no, I don't touch them. This. Esses são exemplos, né? Ele diz, mulheres, não, eu não as toco. It's the same with fasting, certain foods. They just. Eles também abandonam o hábito de certas comidas, certos tipos de... They punish the tongue. You cannot. Shuddha diz como eles tivessem punindo as próprias línguas deles. They punish the tongue. They punish the body. Faz essa ação de punição contra a língua, o corpo, né, no jejum. These are external signs. This, nothing wrong. It will. Nada está errado com isso, com esse Saiyam externo. They help other human beings. You see. Isso ajuda outros seres humanos. Priests and monks of all religions. You see. Monges de todas as religiões, monks and nuns, padres, freiras, nuns, irmãs. Then now Dadashri says a magnificent sentence. He says, agora a sentença magnífica do Dada. He says, for infinite lifetimes you have done this. Por vidas, a sentença magnífica de Dada é por vidas infinitas, vocês vêm fazendo isso. For infinite lifetimes, external Saiyam has been done by, Por vidas infinitas, o Saiyam externo tem sido praticado. And they are still here in this world of 2023. E ainda continuamos aqui nesse mundo no ano de 2023. And during the process, say if it's a monk, and he has to undergo hardships. Então, vamos dizer, monge, eles têm que passar por certas coisas difíceis, alguns testes, né? Situações difíceis. He has to undergo hardship because, lights, whatever it is in a monastery or wherever, Por exemplo, no monastério, esse monge no monastério. So then, if inside he remembers or sees his friend, his buddy, his childhood friend walking around with a wonderful woman, and he says, look at her, look at him.
he's having such a good time. He's, he's got food at home. He has a nice woman companion, you see. Então, Mhm. essa pessoa que está no monastério, ele tem essa visão, né? Ele imagina ou vê o amigo da juventude dele, do tempo de jovem dele, andando com uma companheira bem bonita e frequentando um lugar bonito, onde há boa comida, etc. So inside, he's painting a new picture. Internamente, ele está desenhando um quadro diferente, né? Yeah, he's painting a new picture. In the next life, he will be married and heavily engaged in sexuality, you see. Então, o que acontece com esse pessoa? Ele está fazendo esse desenho e na próxima vida ele vai ter o resultado dessa semente, que vai ser esta mulher como companheira dele. Yeah, so this is how they come back life after life. Assim que é esse retorno vida após vida. In one life, a monk, and in the other life, a married man. Em uma vida ele está como um monge, na próxima vida ele está como um homem casado. And the guy who is married, he's saying, no more, and don't want women anymore, right? So, but he has to finish his life with the woman, for the women. And the next life, he's painting a picture of, I'm going to be a monk. See, I'm going to be, E o lado oposto, o Shuddha diz, aquele que está casado, não quero mais casar, e na próxima vida ele vincula voltando como um monge. Yeah, but in this whole scenario that I just described, you see, Dadashri says, no one has seen internal Saiyam. Internal Saiyam. So magnificent, this word internal Saiyam, Internal Saiyam. Então, o Dada diz, então, ninguém teve esta realização do Saiyam interno. Yes, and if anybody had seen internal Saiyam, to see internal Saiyam means not to see internal Saiyam in someone else, because you can't see invisible internal Saiyam in anyone. You can only see what he or she is doing, you see, right? Você não pode, o que significa ver esse interno Saiyam? Não é ver em outra pessoa. Você está vendo tudo que você pode ver nas outras pessoas, é ver o que ela estão fazendo. Mas você não tem acesso de poder ver esse Saiyam interno na outra pessoa. Yeah, so internal Saiyam. So he says, this internal Saiyam, if they had to see means to experience, okay? Ele diz, esse interno Saiyam, para você ver esse interno Saiyam, significa você experienciar o Saiyam. It's like how you and I are seeing, you see. How we is to see with the eyes of the self, Amapura, as capital, Amapura. Então, isso que o Shuddha acabou de falar significa ver o Saiyam com esses olhos de alma pura. If Tadashi says, or talking about these people who do this life after life business, of external Saiyam, chanting, sometimes if you ever stop in Dubai, you will see this men in white clothes, those are local Arabs, in their hand, they have the rosary, They have the rosary and
and they're going Allah, 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 you know. Então, Shuddha diz, exemplo disto é se você vai a Dubai, você pode ver estes homens que são com uma veste, um vestimento branco, e ele está com um rosário e fazendo canto, né? Allah, 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 Allah. You know, that's external Saiyam. People will say, oh, he's a man of God, he's a man of God, you know. Então a pessoa diz, ele é um homem de Deus, ele é um homem de Deus, e isso é um exemplo de externo Saiyam. You know, that's very beautiful. E é muito, very beautiful word, phrase. I mean, of God. A frase é bonita, né? Tá falando, honrando Deus. Of God or is God? These are two different things. Do Deus ou é Deus? Essas duas palavras. Of God or is God? Yeah. Of God is easy to imitate. Do Deus é fácil de imitar. É fácil de copiar. That imitation is going on all over the world. Essa imitação acontece em todo o universo, todo mundo. But is God? Outro é Deus. É um pouco diferente. Is God is what is happening here in this satsang. Essa frase Deus é o que acontece nesse momento aqui no satsang. In this satsang, that's why we say Vishuddhatma Bhagwan. É por isso que dizemos Shuddha Bhagwan. No, not Dada, Shuddhatma Bhagwan. Shuddhatma Bhagwan. And yeah, Shuddhatma Bhagwan. Lord Gods, you see, these are gods. O Senhor Deus. They're not become Dada Bhagwan yet. They will later on. Não estão ainda, mais tarde eles chegam a esse estágio. Ainda não. Dada Bhagwan, we will all become one with him once all of this discharge kashais. A gente, todos nós vamos estar com Dada Bhagwan quando esses kashais de descargas forem embora. It has begun within each one of us. Now, through these 5 agnas, we need to see this discharge kashai as they are and not enter into them. Don't enter. Yes, através dessas 5 agnas, a gente observa essas descargas desses kashais e não vamos penetrar neles. So, continuing with what Dadashri is saying, if they had seen internal Saiyam in their life after life experiences, if they had even seen internal Saiyam, they would have attained moksha, regardless of whatever may be the time cycle. You see, because we all know the time cycle has a very heavy influence on human energies, human purpose. See, I will translate that, Shuddha. He says, Shuddha diz que se eles tivessem visto o Saiyam interno, eles atingiriam moksha. Moksha, yes. Se eles tivessem visto o Saiyam interno. So more, you said, besides if they have... like when the times were good, He also added, when in bons tempos, né? In bons tempos, say it again, should in good times and... In the good times, whatever human being decided he wanted to attain, it would follow through in his words and in his actions, you see. Ok, então, nos ciclos bons, o que eles falaram, eles faziam, não só nas palavras que eles diziam, mas nas ações que eles tinham. In Kali Yuga, there is no alignment in what the mind thinks. E em Kali Yuga não tem alinhamento no que a mente diz. So
Oh. So, you see, so Dadashri It's says, like, one moment, it's like in good cycle, the words and the actions were connect. They were, no, in other words, whatever a human being thought, whatever his intentions were, ok. Qualquer intenção no bom ciclo, yeah. His words will come out Yes. in the same, in line with that. Yeah. And then his actions will also follow through in the same way, you see. Que as ações da pessoa no bom ciclo, elas seguem uma linha. Em Kali Yuga é no alignment. no alinhamento. Yeah. In Kali Yuga, you tell a best friend, you'll say, listen, I'll be there at your home to help you. Yeah. And then when the time comes, you don't even remember it, you're not there. Então ele deu exemplo em Kali Yuga. O que acontece? Você fala para o seu amigo, sim, eu vou estar lá. E isso nunca acontece. Or, you promise your life partner, whoever, whether it's a he or a she, I promise I will not use any words to hurt you. Yes. Então ele diz também, similarmente, o cônjuge, né, promete, fala ao outro. Eu prometo nunca magoar você através das palavras. But you see, in Kali Yuga, the intention somehow got separated from the visible thing, you see. In other words, even em Kali Yuga, a intenção está separada da visão, da coisa que você vê. Yeah, and so, whatever, even if you have good intentions, very good intentions, not to hurt the other human being, it happens, you see. Então, mesmo que você tenha a intenção de não magoar outro ser humano, isso acontece. So Dadashri says, and here he gives a very beautiful example of internal Saiyam. Internal Saiyam, he begins with the sentence, our Saiyam is of a very high type, very high order, you see. O Dada começa com essa sentença, o nosso Saiyam é de uma ordem muito superior, muito elevada. High order Saiyam, right, of Dada. Now, why is he saying that? Because here he sees the entire humanity that is involved in external doing good activities, you see, and external Saiyam, you see. And he says that he's looking at it and he's in a way he's sad that there is no liberation for these human beings, you see. Yes, so then o Dada vê a humanidade, certo, no praticando o Saiyam externo, fazendo coisas boas, mas essas coisas boas que eles fazem não os conduzem à libertação. If the human beings get to see this Saiyam, you see, any human being of 2023 gets to see this Saiyam. In other words, there are two ways to see it. Either this is the external Saiyam? No, the internal Saiyam. External Saiyam, everybody sees every day. You see it in your church or the people, the good padre or the good, external Saiyam is visible everywhere. Dada is now talking about if human beings could see such high level internal Saiyam. Então ele fala que as pessoas, todos podem ver o externo, o Saiyam externo, mas aí o Dada diz, se os seres humanos tivessem a capacidade de observar, de perceber esse interno Saiyam, seria diferente. So internal Saiyam of the internal Saiyam usually is in a Gnani, you see. So if you can even see this Saiyam, that regardless of whatever may be the time cycle, he would attain moksha, and that is our experience, E se você pode atingir
através da visão desse interno Saiyam. Não importa no ciclo do tempo, você vai chegar a moksha. Yeah, you would attain moksha. You and I have attained moksha. We are in moksha. And then, Nós estamos em moksha. yeah, we are in moksha. It's moksha, first part. Moksha. Moksha. We have entered moksha and now it will complete, you see. Nós entramos em moksha e agora somos completos. And he says that's regardless of the time cycle. He said this Não is... importa o tipo de ciclo. This is very, very critical because people who adhere to the knowledge of Lord Mahavir, the Jains, they strongly negate this idea. They say, no, Lord Mahavir is gone, now there is no more moksha. You see? Ok, uma second Shuddha, yes. De Shuddha diz que certo, as pessoas de religião jainista, né, que aderem ao Senhor Mahavir, então, uma vez Lord Mahavir se foi, não há mais... So, once Lord Mahavir is gone, they don't see they believe that there Saiyam. is... No, not Saiyam, moksha. Moksha. Moksha is not possible. Saiyam is there. Ok. Eles estão fazendo Saiyam. Sim. Então, uma vez Lord Mahavir se foi, o moksha não é possível. You see, so now, that means it is... They say now it's Kali Yuga, it's impossible, and they're still, if you go to India, you'll see they're still stuck in these external rituals. Então, o Shuddha disse, você vai à Índia ainda, esse pessoal jainis ainda estão aderentes a isto, né? Que é impossível atingir moksha. They don't eat potatoes and they don't, all of those. Ele dá o exemplo de você se afastar desse tipo de alimentos, como batata, eu creio que onions, Shuddha, or also garlic. Garlic and onions, no garlic. Anything that grows underground, anything that grows below the ground, they don't eat. Tudo que cresce abaixo do solo, como que tem raízes, eles não comem. But you see, how is that going to really take them anywhere? O Shuddha diz, como isso vai levá-los a algum lugar, algum destino? Yeah, they do pratikraman. They do a lot of pratikramans, but they don't really do the kind of pratikraman that our Gnani Purush has taught us, you see. They do it once a year, Eles fazem praticam, mas não da maneira que nosso Gnani Purush ensinou a gente. Eles fazem uma vez ao ano. So, you see, this is the fundamental difference. It's a very important difference, between Jainism and other strict Hindu disciplines, you see, and our Akram Vignan of Dada, Há uma diferença grande entre jainismo, né, e práticas religiosas hindus e Akram Vignan. In that there is zero importance given to that which is visible externally. You see, there is all the importance given to Saiyam inside. No anger, no pride, no deceit, no greed. Vishuddha reforça o que ele disse, prestando atenção ao Saiyam interno. Sim? Não há raiva, não há orgulho, não há ganância. Tony, Sim. Geraldo wants to ask a question. Sim. Okay, yeah, sure. Here's a question. Yeah, you finish and then we, Geraldo. Geraldo,
nós vamos acabar e depois você faz a questão. Yeah, Shuddha, so... Yeah, that's all now. Yeah. Thank you, obrigado, Shirley. Thank you. Yes, thank you, Shirley. Yes. So the entire world is really actually involved in external Saiyam. Yes, Geraldo. O mundo todo, então, está envolvido em Saiyam externo. Geraldo, pode fazer pergunta? Você tira do mudo, já? Geraldo, you need... I think he's not... Okay, when he comes back, okay? Yeah, quando ele volta, yes. When ele yes. So Dadashri says the entire world is involved in this external Saiyam, not only in Hinduism and Jainism, but all... I think we are having a problem with the the communication. Should go ahead. Once he comes back, we'll... Okay. You see, the entire world is involved in external Saiyam. In all the religions of the world, everywhere in the world, external Saiyam. Don't hurt anyone. Don't speak bad of anyone. The usual stuff that happens outside, that's visible, right? O que acontece, o mundo está envolvido em externo, Saiyam. Não machuca ninguém, não fala mal de ninguém. Quer dizer, a coisa está na parte externa, que é a preocupação do mundo hoje. Yeah, so, and in that external Saiyam, there is no internal Saiyam. That is what Dada shines. E o Dada quer dizer que nesse Saiyam externo não há nenhum interno Saiyam. Internal Saiyam, and here is the magnificent sentence. Internal Saiyam happens when Samkit happens. You see? Esse Saiyam interno ocorre quando Samkit acontece. When Samkit, right vision, visão correta, right understanding, that is called visão, compreensão correta e visão right correta. Understanding. Right understanding means, wrong understanding means essentially, totally wrong understanding is to believe that this body is, I am this body. This body is... exemplo de incompreensão correta e eu sou o corpo. Essa é entendimento errôneo. Yeah, this body has a label, and that label is Michele, Hoberon, Vierna. You see, this body has a label. Este corpo tem uma etiqueta. Hoberon, Michel, Antônio. What happens in the Gnanvidhi is the exact right vision, exact right understanding, you see? E no Gnanvidhi, o que acontece? Você tem a visão correta e a compreensão correta. And so then, and Dadashri says, let me write this down, so good. And when, last sentence I want to give you. Ele vai dar a última sentença agora. When Samkit, like we have is in this, our prayer to the Namaskar Vidhi, we say, I do Namaskars to these awakened Mahatmas of Gnani Purush Dadashri, Dada Bhagwana Samkitdhari Mahatmaone, those who have attained right vision, you see? Ele está fazendo o Samkita, ocorre como quando você está fazendo a visão, compreensão correta para estes Mahatmas que têm visão correta. É uma prece no Namaskar Vidhi. So Dadashri says, when Samkit is present, then Saiyam, beautiful new word, Saiyam Parinam means results
of Saiyam, results happen. So this is So when Sankit is present, then Saiyam Parinam results of Saiyam. Saiyam Parinam resulta. Yeah, Saiyam Parinam. This is a new word. Parinam means results. Why is it that we are why is it that there are two types of reactions? Either you become angry, shut up, or there is no anger anymore. There is no one to receive the anger, you see, to react with anger, you see. And so that's called Saiyam Parinam. Saiyam Parinam means the result, that anger particles, the anger atoms in this one called Amelia or Mirtes is gone now, you see. And então, so, então, há dois tipos de reação. Uma raiva e a outra é não a raiva. E ele falou que quando esse Saiyam Parinam está presente, o que acontece? Essas partículas de raiva, por exemplo, que surgem quando a gente diz sou Amélia, sou Roberon, sou Tony, elas vão embora. Results begin. You see, in other words, these are now new. This Saiyam Parinam is it's a magnificent thing. If I say, Maria Christina, shut up, you're no good as a dentist. All right? Yeah. All right, then there are two reactions. Either you'll say, Shuddha, I don't want to see you again. or you can say, oh, it doesn't touch you. Então, o Shuddha diz, certo, o Shuddha diz, é o exemplo que ele diz, né? Se ele diz, por exemplo, para Lorine, Maria Cristina, você não é uma boa dentista. Então, há duas possibilidades, a reação, né? Você fica com raiva ou você não tem raiva. Então, nesse caso, certo, o Saiyam Parinam prevaleceu, a pessoa não teve a raiva, foi um tipo de reação, não teve a raiva, e isso traduz em que essas partículas de raiva não estavam presentes. This is, you see, the entire world, my friends, is trying to get rid of their anger, their pride, their ego problems, their greed, their deceit. And they're failing, it doesn't work for them, O Shuddha diz que o mundo inteiro está lutando contra esses cachás, né? Da raiva, orgulho, engano, ganância, e não estão tendo resultados. If it happens temporarily, they'll say, sorry, I didn't mean to hurt you, but, yes, we know you didn't mean to hurt you, but it's still happens. Whereas Saiyam Parinam is the result of Saiyam is magnificent. It is like... Então, o Shuddha diz, às vezes, né, uma ação de uma pessoa, você magoou alguém, você sentiu, você fala, a pessoa, desculpe, eu não foi minha intenção de magoar, mas quando você está em Saiyam Parinam, sem essas partículas de raiva, você não chega nesse estado que você magoou a pessoa, e você tem que sentir essa mágoa em você. Daí você vai na desculpa. Yeah. Any God, the Lord, is full of Saiyam Parinam. In other words, He is a living, walking God. You cannot cheat Him, you cannot hurt Him, you cannot
Ele diz You que cannot give him all the gold in the world and what doesn't matter to him, you see. o Shuddha diz que cada Deus está pleno de Saiyam Parinam. Saiyam Parinam. You see, this Saiyam Parinam, Saiyam Parinam means where there anger was going to arise, there is no anger. Where greed was going to arise, there is no greed. Where there was pride was going to arise, there is no pride. And where there was deceitful activity going on, no one can cheat you. E o Shuddha, ele acabou de dizer que aonde a raiva iria surgir, numa raiva onde o orgulho estava penetrando, não foi possível, onde o engano e a raiva, e os casais, aonde os casais vão se manifestarem, não há maneira deles se manifestarem. Basicamente é esse estado de Saiyam Parinam. Yeah, you who started off with a name and a body, you know, Marlene, Beatrice, Amelia in this world have risen to the level of zero reactivity in this world. There is nothing the world can do to affect you, you see. Nothing in this world touches you. Então, Shuddha diz, você que iniciou sua vida com um nome e com um corpo, chegou a um ponto nesta vida que nada vai atingir você. Yeah. So now, this ends this heading, which is external Saiyam and internal Saiyam. It should be very clear within all of us, you see. Então ele diz que esse é o final desse cabeçalho, e ele diz que isso deve estar bem claro em todos nós. If anyone has any questions, should we? Right. Alguém tem alguma questão sobre isso? Good. A Margarida colocou duas questões no chat. No chat. Margarida, e o Geraldo também tinha levantado a mão também. Geraldo sumiu. Você está vendo o chat com as questões? And also, while she's... Schirley, você está vendo as questões? Se você está vendo... Deixa eu ver aqui só um pouquinho. There is... Let me find... Ok. I see that it's at 2018. Ok. Tony, assim, ó, a primeira pergunta. A Margarida está perguntando se o Saiyam e Kali Yuga é criado pelas evidências científicas circunstanciais. First question is, if Saiyam Kali Yuga is brought by Vyavasthit? Is Saiyam? If Saiyam and Kali Yuga is brought by, if Vyavasthit brings it? No, Vyavasthit has got nothing to do with it, my dear. O Vyavasthit não tem nada a ver, Margarida. Se você quer falar, Margarida. Científicas circunstanciais. Não tem nada a ver com o Saiyam e o Kali Yuga. Não tem a ver com o Vyavasthit. É o que o Shuddha respondeu. My dear, it has got Saiyam is independent of scientific circumstantial evidences around you, you see? Se você tem Saiyam, está totalmente independente de Vyavasthit em volta sua. Because Saiyam only begins when you move out of this world of Margarita. Margarita is got the mind, the body, and the words. Esse Saiyam começa quando você se move fora de Margarida. Essa Margarida que tem o corpo, a mente, a fala, certo? Margarita is under the control and influence of
vyavasthit or scientific circumstantial evidence. You understand, Margarita? Margarita está sob a influência do Vyavasthit, certo? Você está sob Margarita is under the influence of scientific circumstantial evidence, whereas Saiyam is the exact state of non-reactivity to the kashayas that exist in the Margarita complex, not in you. You understand? Sorry. Saiyam é estado de não reatividade que existe em Margarita não relativo ao complexo Margarita, que é o arquivo 1. Yeah, this you have moved away from becoming the owner. If Margarita becomes angry, then it is Margarita that is becoming angry. It's got nothing to do with Amapura. É a Margarida que, se Margarida fica com raiva, Margarida não tem nada absolutamente conexão com a Amapura. If somebody says, Margarita, you're no good, you don't belong here, go away, right? Now, at that time, they do not know Amapura. The people are only saying this to this Margarita, you see, in Brazil. And so, but if Margarita reacts again, Margarita might also react and say all kinds of words. But if you continue to, if you're not affected, in Saiyam, you are Amapura, you're not affected. Yeah. You see? Yeah. Então, por exemplo, Margarida, se alguém dissesse, você não está presente, alguém dissesse, Margarita, você não pertence a esse grupo, você não pertence aqui. Então, se você, Margarida, como alma pura em Saiyam, ela não seria afetada porque ela está fora, ela não se identifica com isso, ela se identifica com ela está na alma pura nesse momento. Yeah, you see, you should understand that there is the old self, SELF, which is with the small s, which is Margarita, and now there is the new self, Soyamapura, Eusomapura. That is who you are. And so these are all reactions of Margarita. Initially, somebody says, stupid Margarita, get out, you are not allowed here. All right, now Margarita may react. Subsequently, Margarita, with more and more, at that time when she, when this happens in Sao Paulo or wherever you are living, Margarita will be upset, but a time will come through 5 agnas that even Margarita will not be upset, you see. Even Margarita will not be affected. You, of course, are never affected. Amapura is never affected. But, so this whole science, what we are discussing now, is of how to become so pure that even Margarita is not affected. Então, o Shuddha falou que antes Margarita estava conectada com com S pequenininho, certo? Que é o seu do Pudgal, né? Do arquivo 1. E agora, certo? Ela está no novo estado com ser com S maiúsculo, certo? Então, antes, se alguém chamasse Margarida, você é estúpida, você não pertence aqui. Naquele tempo, com S pequeno, ela ia reagir com raiva e tudo. Agora, quando que ela está com uma alma pura, ela não reage. E agora, com esse aperfeiçoamento desse Saiyam Parinam, Saiyam, mesmo Margarida não vai ter reação nenhuma, porque ela está em alma pura, num estágio mais elevado. Yeah, you see this. When you say Eu sou Amapura, there is no kashaya at all. There is no anger, pride, deceit, and greed, correct? Quando você diz eu sou Amapura, não há nenhum kashaya, correto, Margarida? Yeah, I heard. You need to unmute yourself, my dear. Margarida, você está no mudo. Sim.
Ele perguntou a você, quando você diz que eu sou alma pura, não há cachais. Você concorda, Margarida? Sim, concordo. Yes. And then you see, as Mahatmas, we cannot say that these kashais are part of scientific circumstantial evidence. Okay? Ele diz que, como Mahatmas, nós não podemos dizer que cachais são partes de Vyavasthit, evidência científica circunstancial. Yeah, como Mahatmas. Yeah. You see, kashais will ignite. You take a matchbox and you ignite kashais. Kashais ignite. They burn like fire. They open up like fire. Okay. Os cachais é como se fosse uma caixa de fósforo, né? Eles produzem fogo, pegam fogo. Kashais ignite when you give your energies to them. Ele diz que os cachais pegam fogo quando você dá energia aos cachais. Yeah. See, in other words, these are from past life. Yeah. And then when they arise, you see, they will arise. They will come up. They're there, but now again, you join them by saying, this is happening to me, and then, of course, there's fire. You understand? Yeah. Então, o Shuddha diz que quando você tem essa crença que isto está acontecendo comigo, aí você está fazendo essa ignição, você está dando energia a esse elemento que pega fogo. Os cachais acordam, despertam como fogo. It's like if you have a matchbox shooter and you a friction and then the flame. Yes. And that's how it is. We need to see. É como se fosse uma centelha, uma fagulha que dá aquela ignição, né? E os cachais surgem. Acordam. Yeah. You understand, Margarida? Margarida, você entendeu? Entendi, Tony. Okay. Yeah. So yes, good. With the 5 agnas. The 5 agnas, they protect you. The 5 agnas protect you so that you don't jump into the fire. As 5 agnas protegem você, Margarida, e dessa maneira você não pula na fogueira. Yeah, and the other thing is, it's a learning process. You see, and it's a very beautiful word that Dada has given us. Dada has given us such a magnificent word. It's called. A palavra magnífica que Dada nos deu. And that word is, I've just typed it. It's called F-I-L-E, archivo. Archivo. Yeah, you don't have to worry about kashais, the file will come. Yeah, você não deve se preocupar com a palavra cachais, né? O arquivo vai surgir, né? When the file, it's more subtle, right? When you you don't have to worry about kashai. Yeah. Here we are studying kashais. Here we are all studying kashais, but the kashai means the possibility of kashai happens only when there is a file, right? Otherwise, o cachais, então, o que ele diz? Que o cachai simplesmente surge quando existe um arquivo.
Yeah, and there are two main categories. Either there is, of anger and pride, hurtful kashais, or there is file of lot of pleasant experiences, lot of pleasure. You see, both are files. Então, o Shuddha diz que ambos esses arquivos podem trazer, existem arquivos que trazem prazer e também arquivos que trazem dor, né? Yeah. Oh, okay, my dear. Here I see Fugino Matuoka. Fugino? Ele está chamando esse nome. Fugino, do you speak? Can you say hello to Amélia. Amelia? I'm with Amelia, right? And then there is another lady with Amelia, right? Yes. Outra senhora com Amélia. What's her name? Qual é o nome? No, she Ela saiu. Saiu. Okay, Eu acho que ela deve estar chamando a Amélia, na verdade. Shirley says that she probably is calling Amelia. I see. Yeah, because she's seeing and Amelia could not be. Initially, the two of could them be were, aware, yeah. No, Yes. the two of them were sitting together, and I wanted to recognize her because we haven't seen her before. That's all. That's all right. Elas estavam juntas e o Shuddha não reconheceu. Ele gostaria de. Good. No, not a problem. Yeah, right. Não, tudo bem. Yeah. Okay. Go. Good. Now let us. This is a really probably a good time to take a little break, Tony, and then we come back. O Shuddha vai dar um intervalozinho, sim, e voltamos, ok, gente? All right. So 5 minutes interval. Yes. Okay. 5 minutinhos, ok. Até já, gente. Até já. Good. Oi, Amélia, tudo bem? Você pode ligar o microfone. Ok. Amélia, o Shuddha depois gostaria de que você apresentasse a sua amiga que está aí do lado, ele não conhece, e ele percebeu que ela está ouvindo a satsang com você. Aí, quando ele retornar daqui a pouco, ele queria conhecer ela, tá bom? Tá bom. Então, eu não sabia também se a gente pode convidar as pessoas para estar participando, né? Com certeza, pode sim. Desculpa, é que eu fui ver uma paciente, a gente está no consultório. Não tem problema nenhum. É que ele só gostaria de saber mesmo, de conhecer ela, porque quando tem alguém diferente na satsang, ele sempre gosta de trocar de conversar e de falar um pouco, saber da outra pessoa que está ali chegando, né? Obrigada. Porque ela entrou aqui agora e ela quer entender, assim, eu não consigo explicar muita coisa, assim, mas ela quer ir lá receber o Gnan. Ai, que bacana! Ela quer ir no dia 10, 9, 10 e 11 aqui. Que bacana. Então a gente vai se ver lá pessoalmente, então. Que coisa Sim, boa. será um prazer. Ela é nutricionista aqui da clínica. Ah, que bacana. Sim. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Quero conhecer mais. O nome dela é Que bom. Vitória. Prazer, Vitória, Schirley. Prazer, E toda a Chico. família aqui, a gente se sente dentro de uma família, na verdade. Prazer para toda a família, né? Eu não consigo explicar muito assim, Schirley, mas assim, eu sei que tá me fazendo muito bem, assim, sabe? Eu acho que assim, eu acho que o mais importante mesmo é a experiência que a gente tem, né? O intelecto, a gente tentar explicar é um pouco. Talvez eu acho melhor deixar para o Shuddha, para quem tem mais conhecimento, sim. né? Uhum. Mas a experiência que a gente tem sempre é muito positiva, né? Sempre. Eu falei para ela assim, assistir, né, no domingo, que tem as apresentações do Shirishi, tem muitas lives, né?
Tem do UV também, né? Do Dr. Eu tô Shirishi. conhecendo agora, na verdade. Ela comentou comigo, eu me interessei, já me mandou os vídeos e aí eu quero descobrir mais. Que bom. Me interessei. Só entrando desculpa eu interromper aqui, mas Sim, assim, não, Berna, fica à vontade. não, seria interessante ela entrar na academia, que daí ela vai recebendo todo dia alguma coisa, né? Então, é que eu não consegui achar mais o convite da academia aqui. Se Tá. conseguirem me mandar, alguém consegue me enviar? Deixa eu ver se eu Eu qualquer acho coisa, eu vou eu colocar aqui consigo, acho que enviar para a Amélia. Tá. 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 Não, você pode colocar no chat aqui, que daí ela pode baixar, né? E preencher. Você esses entra vídeos... no link e daí você vai recebendo no teu WhatsApp todo dia alguma coisa, um videozinho, né? Ou uma sugestão de leitura de um livro. Vai te orientando super, é bem legal assim a academia. Para aumentar o conhecimento, interessante. Isso. Uhum, até para assim, né, para conhecer melhor, sugestões de livros de leitura, porque os livros estão todos no site, tudo gratuito. Você pode baixar o que você quiser do site, sem nada. Aqui está a Ana Maria, que ela ela é da academia, que ela pode te orientar super bem. Tá? Obrigada, muito obrigada. Eu enviei aqui, Cristina, os vídeos que você mandou aqui para mim, para ela. Da academia, qual que seria? Eu vou mandar. Eu vou procurar já. A Ana vai mandar para o link da academia. Daí é só você preencher, né, Ana? Preencher lá o formulário, você já começa a receber. Ah, tá. Tá ótimo. Obrigada. A hora que a Amélia receber o link, ela me envia e eu já me cadastro. Eu já enviei da academia para ela. A academia. So let's wait for Tony. Okay. You're muted, Tony. Shirley, you're muted. Okay, I'm mute. Okay. A Aninha mandou ali, Amélia, no chat, o link direto. Okay. Aí você consegue passar ali para Vitória. Porque, na verdade, o que você me mandou é um contato. Não, mas Tem o link para entrar direto na rede? Tem um link, tá ali no chat aqui do Zoom. Tá aqui? É isso. Ótimo. Consegue copiar e colar? Vamos ver aqui. Amelia, you can write it down, eventosdadabhagwan.org. Event, and then /academia. Aberto aqui no computador. eventosdadabhagwan.org /academia. You see that, Amelia? Você vê, Amélia? Eventosdadabhagwan. Or you can, all right, sure. Or you know, one of you, just give your email, and they will send you the details. If you can just, if you can send a private email to Shirley, and then she will have your email, huh? All right. Você mandar o seu e-mail, eles te mandam a conexão. Pelo WhatsApp também, pelo WhatsApp dá. Não, mas já deu certo aqui. Já vou entrar. Oh, yeah, there she has given her email here. Shirley, that's her email. That's Shirley's email. Okay, can you type that up? You can make note of that. shyque@gmail.com, right? All right, Amelia, and then just write her an email and she will send you all the details about the program. Okay. Tony, you want to translate? For you to send para você mandar um e-mail e ela
vai enviar todos os detalhes sobre o programa, Amélia. All right? Sim. Ok? Okay, wonderful. Ok. Yes. Tudo bom. Jai Wonderful. Satchidananda. Wonderful. Jai Yes. Satchidananda, Jai Satchidananda. Welcome to the family of Dada. Huh? Yeah. Yes. Bem-vindo à família de Dada. Gratidão. Yes. Wonderful. So now we continue. Now so this is very strong sentence that without the right vision, without the correct vision, not with this eyes, because this eyes only sees bodies, you see, but the internal eyes of the Amapura, without the eyes of the Amapura, it is not possible to attain Saiyam. It is impossible to attain Saiyam. Então, o Shura diz que sem a visão correta, certo? E a visão correta não é a visão através dos olhos físicos. Essa visão correta é através dos olhos da alma pura. Yeah, Saiyam, freedom from anger, pride, deceit, and greed, and its complications, you know. Yeah. Saiyam, liberdade dos cachais, raiva, orgulho, engano, ganância e suas complicações. You know, it is not the human beings that have killed each other in this world. It is the kashais within human beings that are continuously killing each other. You know. Shuddha diz, não são seres humanos que matam seres humanos, mas sim os cachais dentro desses seres humanos. You know. Kashai of pride, you want to see Putin, and you want to see Zelensky, and you want to see Biden, and you know, this is Kashai of pride. So what they do is, in the old days, they used to fight with small weapons, and now they're fighting with big weapons. You see? Então ele está dando exemplo, né, desses líderes do mundo, né, o Zelensky, o Putin, Biden. O que acontece? O que fazem eles usarem essas armas que eles estão usando agora são exatamente os cachais que eles têm internalizados neles. And it is part of this law of this world that the stronger one will always oppress the weaker one, you see. E sempre é parte desse mundo que o forte sempre oprime o mais fraco. And we shouldn't get involved in it. E nós não devemos nos envolver nisto. Yeah, and the only way not to get involved in it, my friends, is through the eyes of the Lord, which have begun within each one of us, the eyes of the Lord. E não se envolver significa termos os olhos do Senhor, o que iniciou em cada de nós. The eyes of the Amapura that you will receive in the Gnani Vidhi, okay? São os olhos da alma pura que você recebe no Gnani Vidhi. All right, so now the next heading I've already given, which is that this internal Saiyam Via Akram Vignan, you see? Internal Saiyam. Então, o próximo título é o Saiyam interno via Akram Vignan. Yeah, right, you know. This week we have our dear Schirley writing it translating in the chat. Thank you, Shirley está traduzindo para a gente no chat hoje. Obrigado, Shirley. Dadashri now begins and says, here is Akram Vignan. Here means in the satsang also. Dada diz, aqui está Akram Vignan. Aqui significa neste satsang. Yeah, and therefore, because this is Akram Vignan going on right now, you don't have to keep external Saiyam. You don't have to worry about being good outside, being all the external Saiyam which we spend so much time talking about. You don't have to
just leave it aside. E aqui em satsang você não deve se importar com esse Saiyam externo. A gente põe de fora. So external Saiyam is unnecessary, okay? Então, basicamente, ele diz que o Saiyam externo é desnecessário. The same, all those things. I will always tell the truth. I will never tell lie. External Saiyam, you want to know the classic examples of external Saiyam? The 10 Commandments is external Saiyam. E ele diz exemplos de Saiyam externo são os 10 mandamentos. Thou shalt not. Thou shalt not. Como você não deve, né? That's external Saiyam. Nobody, not a single human being can follow them. The 10 commandments. Nenhum ser humano é capaz de seguir os 10 mandamentos. We are only very minimally successful in that, you see. O seu sucesso é pequeno com esta prática. So we're not talking about this external Saiyam, you see. And now então não falamos, não colocamos remember muito peso nesse Saiyam externo. Dada, and by the way, I'm sure all of you know, Dada is not talking about the 10 commandments. I'm just giving you an example of external Saiyam, okay? O Dada não mencionou nada sobre os 10 mandamentos. O Shuddha é um exemplo pessoal dele sobre os 10 mandamentos. É um exemplo das external Saiyam. And Dadashri says external Saiyam is not such that it will prevail. You cannot. It doesn't work in this 2023 for anyone. O Dada diz que este externo Saiyam externo não prevalece nesse ciclo de 2023 aonde vivemos. So, não trabalha. And Dadashri now immediately says, is it possible for you to throw your wife and your children outside of the home? You see? É possível. O Dada diz, é possível você jogar ou colocar a sua esposa e seus filhos fora de casa, para fora de casa. Yeah. Can you throw your wife out, saying that, okay, no more sex. You go, you just get out. Can you say that? Você pode, de repente, mandar a sua esposa fora de casa. Não há mais sexo, você vai embora. Até logo. Dada, imagine Dada looking at, when he was first speaking with people sitting around him, everybody will say, no, it's not possible. And so then Dadashri says, so then what will you do? What is possible? Então, as pessoas, quando Dada falava, né, para o povo, nas palestras dele, quando Dada falava isso, as pessoas diziam, não é possível. Então, Dada diz, o que vocês fariam? O que é possível? Yeah, because, this Dada, our dearest Dadashri, came into this world with a very specific goal. He came into this world. He wanted... O nosso querido Dada veio a este mundo com uma mensagem específica. He came into this world because he wanted liberation for people like you and me, those who are married, those who have children, who have families, Ele veio para este mundo para nossa libertação, para as pessoas que têm família, para pessoas que... Not people like monks and nuns. Not like monks and nuns. They're already in external Saiyam, you see. Não pessoas de família, pessoas casadas, e não para as pessoas que são monges ou freiras que já estão em Saiyam, externo Saiyam. So then, Sadadashri says, so what are you going to do? So the questioner says, we need,
internal Saiyam. Now the questioner is following this line everyone understands what's going on in this world now. These people, and you say in the satsang, everybody understands. I will translate. I will translate. Então, dada, e que vamos fazer agora? Então, o interlocutor diz, então nós vamos seguir o Saiyam interno. Então, Internal Saiyam is needed, you see. O Saiyam interno é necessário. And so Dada says, yes, internal Saiyam is needed. Então, Dada diz, Saiyam interno é necessário. You see? And because this is Akram Vignan, your internal Saiyam will come. You're directly being put in the Amapura. You get the Amapura first, and then automatically internal Saiyam will begin. You see? Então, Dada diz, porque isto é Akram Vignan. Você consegue o estado da alma pura, e quando isso acontece, você consegue o interno Saiyam. Because Akram Vignan is there, internal Saiyam will come. And Shirley, please, I'm just making this. I know you understand when I say I am and ES, etc. E aí, Shuddha está dizendo que ele está abreviando, mas parece que Shirley está entendendo o que Shuddha está dizendo. Ela está traduzindo. Yes, just give me 1 minute, Tony. I'll be right back. I just need to check something. Okay, Shuddha pediu minutinho, ele vai dar uma checagem, ele vai checar algo. So everybody understands this internal, external Saiyam now, isn't it? Então todos entendem esse interno e externo Saiyam. And with the arising of the internal Saiyam, with the arising of the internal Saiyam, because this knowledge that you and I are receiving of Amapura, this experience that you and I are receiving of Amapura, it will make it such for you that you got only one more life left as a human being before you go to moksha, you see. Com o surgimento desse Saiyam interno, certo, porque recebemos esta experiência da alma pura, você tem mais uma vida para atingir moksha. It makes you ek avatari. Ek in our language, ek means one. Uno. Essa ek means one. Ek means one. Eka significa ek. Yeah, we say Gujarati. Ek, be, tran. Uno, duo, trio. Dos, tres. Dos, tres. Yeah. Be, tre. Yeah. So it is ek, be, tre. Ek, be, tre. Ek, be, tran. Ek, be, tran. Ek, be, tran. Ek, be, tran. Yeah. Ek, be, tran. Yeah. So this is ek. Ek avatar. All of you are familiar with avatar. Avatari. Ek avatari means, in other words, now you will have another life with a human body, you see. Então ele faz você esse ek avatari, você tem mais uma vida. At the most, you will have 3 avatars. In other words, you will have 3 more lives at the most.
ao longo você tem 3 vidas, é o máximo, né? Yeah, 3 avatars means, I say, it's so, yes, Ekavatari means, if you follow my instructions correctly. Ekavatari, se você segue as minhas instruções corretamente. If you follow my instructions, says Dada, correctly, then one more life, or maybe 2 more, or in 3 lives, you're gone. You have gone to the Siddha state where you are in continuous, eternal, permanent, magnificent bliss. You see, no file, no bodies. Então você vai para esse Siddha state, que é não arquivo, não corpo. Yeah, no corpo. That is the Siddha state. Siddha, estado do Siddha. E permanece em total bem-aventurança, né? Siddha state. In bliss, eternal bliss, Eternal, right? Surely as Shuddha. Yes, eternal, continuous, infinite, internal, continuous, infinite, multiplied by infinite bliss. Interno contínuo multiplicado por infinita bem-aventurança. Bliss. Because this body of yours and mine, Shirley, Shuddha, Amelia, is a karma complex. We are now we can see it as it is. We are not this body complex. See? Esse corpo nosso é complexo de karma. Não somos este corpo complexo. Everyone that you see in this world, they are karma complexes. Todos que nós vemos nesse mundo são complexos de karma, complexo de karma. Yeah, but they suffer because of this body. They suffer because they believe, my body, I am this body. O sofrimento surge da crença que eu sou este corpo, este é meu corpo. Whatever is happening to the mind within this body, he believes it is happening to me. You see? Então, o que acontece com a mente que está nesse corpo, você crê que está acontecendo a mim. But no longer. It's for us now, we have come into the exact knowledge, exact experiential knowledge. It's no longer theory. You see, it is the exact experience of the knowledge of who am I, ego soama pura. And this one here is a file. This is a file number 1. You see, this is file number 1. You see? Então, nós chegamos à experiência exata de quem sou eu e este corpo não sou eu. Foi basicamente o que Shuddha falou. And he says, it may take about 2 to 3 more lives, but moksha is our experience right away when you receive this Gnanvidhi, when you come home. You were in somebody else's home when you say, so Amelia, you are in somebody else's home. When you say, I am Hoberon, you are in somebody else's home. Now you might, even though now you have come to your home, this programmed person will say, yes, I'm Dr. Hoberon. Yes, what can I do for you? But you are not really in there. You're here. You see? Então ele diz, né, que quando você diz eu sou Emília, você está na casa errada, está fora da sua casa.
mesmo como eu sou Dr. Roberon, na realidade você também não está na sua casa, você está aqui, né? O seu lugar é a alma pura. Yeah. Yeah, this is beautiful words of Dada coming up. I've just given some of them yet. Ele está dando também palavras novas, bonitas palavras de Dada. You see this. Yeah, you see this. What Dada is saying essentially is that right away after the Gnan Vidi, you experience moksha. Now Dada describes what is moksha while you are living. While you're going around in Brasilia or in Sao Paulo or wherever you are in this world, having come home in the Gnan Vidi, not a single worry happens for you. No worries happen for you. Então não importa não importa onde você está, em que cidade no Brasil, vocês chegaram à sua casa e neste lugar nada vai lhe tocar. Yeah, and yes. And you see, mental anguish. You see, upadhi, all of you are familiar with the word upadhi, adi, vyadi, and upadhi. Adi. Okay, there are three words, adi, vyadi, and upadhi. I have to give it to you. Adi. Ele está dando três palavras. Upadhi é uma dessas. Dor induzida, angústia mental. Yeah, when you are trouble inside your mind, that is called adi. Your mind is disturbed. Yeah. Quando você está com essa mente está em distúrbios, adi, mental, dor mental. And it's pronounced adi. Upadhi. There, upadhi means your mind is fine, your body is fine. Adi, by the way, adi means mental. Vyadi means body, okay, bodily pains. And upadi means you're fine, your body is fine, your mind is fine, but you get a phone call, from someone that you love and, someone that you're very close to, on some bad news, you see? Yeah. Or you're, you're fine, body is fine, mind is fine, but the problems come from outside, you see? It's called upadhi. Esse upadhi é quando está tudo bem em você, mas essa angústia é uma dor induzida externa, como uma angústia mental, quando você ouve uma notícia no telefone, por exemplo. So every human being in this world is burning from one of these three, or all three together. In fact, todos os seres humanos nesse mundo estão queimados por uma ou três dessas situações. Yeah, they're having problems. Something or the other is going. Uma, ou mais que uma, ou todas as três. Morning till evening, Yeah. Da noite, da manhã à noite. And in this Akram, Vignan, Samadhi remains. Samadhi means total unaffected state. These things may be going on, these things may be going on outside in the body, in the mind, or, bad news, etc. But you are in Samadhi. You are perfect Samadhi. Yeah. Então, perfect Samadhi, esse estado de Samadhi perfeito é um estado de bem-aventurança, um estado total de bem-aventurança. You may have a very large debt, right? All of a sudden, you find that you have a lot of money that you need to pay, but you will be in Samadhi. You'll be in Samadhi. Você tem uma dívida grande de dinheiro, mas
mesmo assim, o seu estado é de samadhi. Yes. You see, and so Dadashri says samadhi remains in upadhi, like you get calls from your credit card companies or the bankers that, now, we'll have to do something about your home, you'll have to get out, These kind of things are happening, but you are in samadhi. You're in samadhi. So, e o Dada diz que o samadhi acontece em upadhi. Por exemplo, você recebeu um telefonema, mas o seu samadhi prevalece, o seu estado de bem-aventurança não baixa. The blissful unaffected state. The blissful unaffected state remains, prevails, no matter what's going on in the mind, in the body, or what's going on from other people around you, you see. O estado de bem-aventurança perfeita prevalece, não importa o que está acontecendo em sua volta, com as pessoas que estão em torno a você. Essa bem-aventurança não é permanente. These three fires of this world, fire of the mind, fire of the body, fire of outside the body, these three fires are painful, they create pain, pain, but ele diz que esses três tipos de fogos, né? Fogo da mente, fogo do corpo e o fogo que também está fora do corpo, são penosos, são dolorosos. But you somehow, you are insulated. You are insulated. Insulation, everybody knows insulation. Você tem uma proteção, você está isolado deste fogo. Yeah, you're insulated, so... Protegido. Yeah, you're insulated, so it doesn't touch you. I mean, a classic example is, we have insulation. If you're in an area where in the winter, snow falls and it's very cold outside, your home is insulated. You see, your home is insulated, so the outside, very, very bitter weather does not touch you. You see? Ele está fazendo uma analogia de uma casa num local onde faz muito frio. Então, a temperatura fora pode estar extremamente baixa, frio, mas sua casa está isolada com material que protege esse frio de entrar em seu ambiente. So, whatever may be happening to Amelia and her world, you're insulated. Então, o que pode estar acontecendo com a Amélia, por exemplo, no mundo dela, ela está totalmente protegida com esse isolamento. These three pains. Essas três dores. These three types of pains we described, none of them actually touch the Amapura. Nenhum desses três elementos, na realidade, tocam a alma pura. It's as if there is this insulation, you see. They come, it says, elsewhere Dada has said, it is as if it's happening to the neighbor, not to you. E o Dada diz, como se o que está acontecendo com o vizinho e não com você. When you come to know that your neighbor has cancer, and she has been your neighbor for 30, 40 years, you see, and a good friend of yours. Yes, you will be affected, but it will not be the same effect as when the doctor says, my dear, you have cancer. Yeah. O Shuddha está dando exemplo de um vizinho, por exemplo, um amigo de 34, 35 anos, que recebeu o diagnóstico de que tem câncer. Mas a outra situação seria diferente se você fosse ao seu médico e o seu médico dissesse a você tem câncer. She says, not one pain
of the entire world. Not one pain of the entire world. Touch you. Dada diz, nenhuma dor do mundo inteiro é capaz de tocar você. Não o tocará. That is called Saiyam. Isto é chamado Saiyam. That is called Saiyam. This is the beauty of perfecting Saiyam. Saiyam has begun within each one of us, you see. Esta é a beleza de você aperfeiçoar esse Saiyam em você. You see? And Dadashri says, for all of us in AKram Vignan, the karma has stopped. E para nós todos em AKram Vignan, o karma parou. Yes, karma has stopped. Okay, karma has stopped. Karma has stopped. Karma means karma parou. Karma means charging karma, new karma. To be when karma significa karma de carga, de karma nova, carregando, carregar. That creates a next life. Que é criada na vida, que é criada na próxima vida. So Dadashri says, with this Gnan Vidhi, karma is stopped. Karma stopped. There is karma. You see, to understand, there's two things. There's karma, and then there's karma effect. Karma happens in this life, and karma effect happens in next life. You see? A karma e o efeito da karma. O karma acontece nesta vida e o karma de efeito na próxima vida. Also, all karma means karma that creates has stopped. And the one who is in Saiyam, aquele que está em Saiyam, does not bind, create karma, you see. Aquele que está em Saiyam não vincula. Yeah, when there is no anger, pride, deceit, and greed. Karma. Yeah. Anger, pride, deceit, and greed, reactivity to anger, pride, deceit, and greed, you see, is karma. Reação aos cachais, raiva, orgulho, manipulação, ganância, cria karma. And if anyone binds karma means creates karma for next life, that it shows there is no Saiyam inside. He is not. E aquele que vincula karma para a próxima vida está ausente, não tem interno Saiyam. Holder of Saiyam. There's a new word here, but it's okay. Saiyam Dari means you have now. You see, the people of the world are holding anger, pride, deceit, and greed. That's what they have inside. The awakened one of Gnani Purush Dadashri, he is a Saiyam Dari. He does not have anger, pride, deceit, and greed, you see. Or he does not enter into it. He does not go there, you see. Então ele diz, essa palavra que Shuddha pôs aí no chat, Sayamdari, significa aquele que possui, que contém o Sayam interno. Não tem... the holder of Saiyam, the one who is in Saiyam, no way a new karma can be charged, you see. Este que possui Saiyam interno não vincula, não carrega nenhum karma. And Dadashri says, if karma is charged,
then he is not in Saiyam. Esse, o Dada diz, se o karma é carregado, ele está fora de Saiyam. All right. And now, okay, this, you see here how much time. Okay, we got. I think we have all about right, 5 minutes. well, 5 minutes left here. So this is, we will, and now Dada gives the reason, and then I'm going to stop there because there's much more. Okay, so o Dada agora dá a razão. My friends, this scientific process of liberation, the science of liberation, began in the experiment of the Gnanvidi. Assim, essa ciência da libertação, esse processo científico da libertação, iniciou-se no Gnanvidi. Where the eu, got separated from meu, amai. Aonde o eu, ou I, o eu, foi separado do meu. Yeah, you see? And now, in the life after the Gnanvidi, it has become automatic. It's happening within each one of us, you see. Então, depois do Gnanvidi, este processo ficou automático, está acontecendo internamente em todos nós. This can never be understood by human beings who have zero idea about this life, a previous life, and another life to come, you see. It cannot be understood by those who do not have any concept, any idea of a life, this life, and the next life. Past life, this life, and next life, you see. Isto não é entendido pelos seres humanos que não tem essa compreensão da vida agora, da vida passada e da vida futura. Dadashri says this is possible, this happened, this is so. Remember Dada said just a while ago that no pain of this world, no pain of these horrible fires of mind, body, or externally induced pains, none of them touch you. None of them touch you. E essas dores que são de fora não vão tocar você absolutamente. No. And I'm going to give this sentence correctly. Ele vai dar uma sentença para nós agora. Yeah, because you see later on in the later chapters, this more details are coming. But since we are proceeding very slowly, this is going to be important for not only us, but even others who listen to the satsangs down the line. Because you have to go in exactness. You see now, another says this is possible. This is possible for us. That no matter what is happening to the world may have nuclear explosions and tsunamis and earthquakes and plagues and pandemics, you see. We Mahatmas will not be affected. We are not going to be affected. That doesn't touch us. We talked about the insulation, you see. We talked about the insulation, right? E o Dada diz nessa frase, não importa o que está acontecendo no mundo, nesse mundo que vivemos, nada de tsunamis, nada de assuntos nucleares, etc., etc. Nada nos vai tocar, nada nos toca.
Yes. So Kshaik, you see, there's a word called Kshaik Samkit. In other words, our enlightenment, our exact vision of the Amapura can... Shaik Samkit, a Yeah, Kshaik iluminação, Samkit. a iluminação, a visão correta da alma pura. Yeah, Kshaik Samkit, Kshaik Samkit, Kshaik Samkit. Kshaik means, and I'm writing this here, complete destruction of karma. Shaik Samkit, completa, destruição completa de karma. You see, this, I have this body, you have your body, Michelle or Marlene. But when you enter into this vision of the Amapura, when you come home, then you don't have to worry about killing anything or destroying anything. Quando você entra nesse corpo, quando você tem esse corpo, que você entra nessa esfera da alma pura, você não deve se preocupar em matar nada ou destruir nada. This one is made of karma particles, karma subatomic particles, this one is made up of karma complex. We call it karma complex, right? Este aqui é feito de complexo de partícula subatômica, que é o complexo do karma. There o corpo. There is a vision, there is an understanding, there is this magnificent understanding and vision of who am I, that totally, that can never return to this old vision of Shuddha or Hoberam or Tony, you see? E esta visão nova de quem sou eu não jamais pode retornar à visão que tínhamos, né, de Hoberam, de Tony. And that is called the absolute darshan. It's the absolute vision, Keval darshan, you see? Isto é Keval darshan, que é a visão absoluta. Yeah, absolute vision, you see. And it is not theoretical discussion here, my friends, you see. E isto não é uma discussão teorética. It's not something that you learn and forget. This is how it is for us. Não é uma coisa que a gente aprende e esquece. Isso é o que é para nós. It simply means, in this world of ours, and I will take Hoberam as an example. Nesse mundo, ele vai pegar o Hoberam como exemplo. In this world of Hoberam, whatever is happening, whatever is happening, you see. And that includes the world of Hoberam, which is the Hoberam's mind, Hoberam's speech, Hoberam's body, you see. Nesse mundo de Hoberam, que inclui Hoberam, corpo, a mente, fala de Hoberam. Yeah, in this world of Hoberam, whatever is happening, because it's happening, after an hour, Hoberam will go to sleep. It's happening, you see. So whatever is happening in this world of Hoberam, you can put your own name in it, Michelle, Tony. E você pode botar o seu próprio nome, Michelle, Hoberam, Tony, Ana Maria, nesse complexo de corpo. In this world, in this world, whatever is happening, you see, through your mind, speech, and body, whether the world likes it or not, okay, right? Whether the world in that, see, Hoberam may do something, Hoberam may think something, okay, Hoberam may say something, whether the world likes it or not, okay? I'm not finished the sentence yet. Se o mundo gosta ou não do que acontece nesse complexo de Hoberam, da mente, fala, corpo. Whether the world
appreciates it, adjusts to it, puts Se o up with mundo it aprecia or not, ou rejects it. aprecia ou não, rejeita. Okay. The understanding that remains continuously inside you that I am not doing anything. Essa compreensão que permanece dentro de você, que eu não estou fazendo nada. I'm not doing anything. Eu não estou fazendo nada. Is called Keval Darshan, absolute vision. Isso é chamado de Keval Darshan, visão absoluta. And we have all attained that. I'm not doing it. It's happening, man. It's happening. Eu não estou fazendo nada, está acontecendo. The pain arises with saying, I did it. Oh, I did it. I'm so sorry. You know that you just entered into the world of pain. You're not doing anything. A dor surge quando você fala, eu fiz. Não, você não fez, você não está fazendo nada. Yeah, I have not written that, but Shirley has written it, or she can write it. Okay, all right, Shirley, dear. I will repeat that sentence again. It is an Apta Sutra also. You know, we'll start. That's where we'll start in the next satsang. Okay. É Apta Sutra também, e nós vamos continuar e vamos começar com essa frase na próxima satsang. Okay. Yeah, right. Because we are running out of time here, and this. Sim. All right, so, okay, Vishuddhatma Bhagwan. Shirley, thank you so much. Absolutely, thank you. Yes. Obrigado, Shirley. Obrigado. Yeah, and we appreciate the presence of all of these magnificent Vishuddhatma Bhagwans. They are beautiful. E nós apreciamos a presença de todas essas almas puras aqui, presente nesse satsang. Your presence as the Amapuras is most beautiful. Yes, most beautiful. Yeah. Essa presença sua como Amapura é mais coisa muito bonita. And to that one, the three of us, to that one we convey our highest namaskars. Shirley, Tony, and I. Nós estamos passando os namaskar mais elevados a todos vocês. Shuddha, Shirley. Boa noite. Good night. Boa noite. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Jai Sachidananda. Vishuddhatma Bhagwan.